Welcome to the National Managers Community Symposium virtual talk on this Wednesday, October 27th. Je m'appelle Lisbeth Savard et je suis la dirigeante régionale de la région des Prairies et des Territoires du Nord-Ouest. I'm joined by my colleague, Teresa Martin, NMC Regional Lead for the BC and Yukon region. Together, we are very excited to bring you this virtual talk on supporting an inclusive and diverse workplace, the way forward with the call to action, appuyer un milieu de travail inclusif et diversifié, les prochaines étapes en réponse à l'appel à l'action. Please note that our event today will be recorded and a YouTube video link will be made available following our session. Veuillez noter que l'atelier d'aujourd'hui serait enregistré et sera disponible sur la chaîne YouTube de la CNG. For the best experience possible, you may wish to disconnect from your VPN in order to improve your experience. Afin d'avoir la meilleure expérience que possible, n'oubliez pas de vous déconnecter de votre VPN. As we move through today's session, please share your comments in the chat space and questions using the Q&A button in the language of your choice. You can vote for questions you like by clicking on the thumbs up button. Please note that your cameras and microphones are automatically disabled. Alors, sentez-vous libre de vous exprimer dans la langue officielle de votre choix dans le clavardage et en vous servant des boutons de questions et réponses. Vous pouvez également voter en appuyant le bouton OK du pouce levé ou du thumbs up. Veuillez noter que votre vidéo et vos micros sont automatiquement éteints. We begin this event by acknowledging that we are meeting on Aboriginal land that has been inhabited by Indigenous people from the beginning. As settlers, we're grateful for the opportunity to meet here, and we thank all generations of people who have taken care of this land for thousands of years. In particular, I would like to begin by acknowledging that I am in Treaty 1 territory. Donc, les terres sur lesquelles je me trouve font partie du territoire traditionnel des peuples Anishinaabe, Cri, Ojibwe, Dakota et Dene, et de la patrie de la nation métisse. For myself, I am fortunate to be on the traditional and unceded territories of the Coast Salish peoples, in particular the Tsleil-Waututh, Squamish, and Musqueam nations. We invite you to take a moment to reflect on the land on which you live, work, and play. Les conversations virtuelles est un des multiples moyens de la CNG pour rejoindre plus de 400 gestionnaires et aspirants gestionnaires à travers le pays et couvrant les différents sujets qui vous sont importants. Virtual talks are just one of the several ways the NMC is working to engage over 40,000 managers and aspiring leaders across the country on topics of importance to you. Today, we are very excited to have panelists Dr. Vinita Ambwani and Marie-Josée Kabis from the Office of the Chief Human Resources Officer's Center for Diversity and Inclusion, le Centre de la Diversité et l'Inclusion du Bureau de dirigeant principal des ressources humaines. Marie-Josée Kabis travaille au Centre de la diversité et de l'inclusion du Bureau de la dirigeante principale des ressources humaines comme directrice principale intérimaire de la gestion stratégique et des relations avec les intervenants. Elle a le privilège d'être payée pour faire ce qu'elle adore, collaborer avec des collègues partout au gouvernement pour faire avancer une approche horizontale et cohérente en matière de diversité et inclusion. Dr. Vinita Ambwani is the director responsible for special projects development and implementation at the Center on Diversity and Inclusion at the Office of the Chief Human Resource Officer. On January 22nd, 2021, Ian Shugart, Clerk of the Privy Council and Secretary to the Cabinet, released the call to action on anti-racism, equity, and inclusion in the federal public service. It calls on leaders across the public service to take practical actions that will be the basis for systemic change. The message is clear: the time to act to advance anti-racism, equity, and inclusion in the federal public service is now. Le 22 janvier 2021, Ian Shugart, greffier du Conseil privé et secrétaire du cabinet, a publié l'appel à l'action en faveur de la lutte contre le racisme,
de l'équité et de l'inclusion dans la fonction publique fédérale. Ce document invite les dirigeants de la fonction publique à prendre des mesures concrètes qui sous-tendront un changement systémique. Le message est clair. Il est temps d'agir en faveur de la lutte contre le racisme, de l'équité et de l'inclusion dans la fonction publique fédérale. Maintenant, Marie-Josée, Vinita et nous allons discuter. And now some questions for our discussion. So how we'll proceed is I will ask Elizabeth or myself will ask a question in English and French, and Vinita and Marie-Josée will respond. So our first question is, what are the programs from the Center of Expertise on Diversity and Inclusion that can help move the call to action forward and that managers can access either for themselves or for their employees? Quels sont les programmes du Centre d'expertise sur la diversité et l'inclusion qui peuvent contribuer à faire avancer l'appel à l'action et auxquels les gestionnaires peuvent accéder pour eux-mêmes ou pour les employés? Merci pour la question. Moi, c'est Marie-Josée. Pour répondre à votre question, alors le Centre pour la diversité et l'inclusion a été créé il y a un peu plus d'1 an. C'est vraiment évidemment au cœur des priorités du greffier dans son appel à l'action et c'est aussi complètement aligné avec les priorités de la fonction publique en matière de diversité et d'inclusion du de l'ancien président du Conseil du Trésor. Je suis certaine que vous avez entendu parler d'initiatives au sein de vos ministères, de vos agences qui découlent de ces appels à l'action, par lesquels le greffier nous a demandé, comme vous disiez plutôt, de faire plus, de faire mieux, d'élargir nos connaissances, nos compréhensions des barrières auxquelles font face les employés issus de groupes en quête d'équité. Donc, les membres des groupes d'équité en emploi, mais aussi d'autres groupes comme par exemple la communauté LGBTQ2. Évidemment, c'est bien les connaissances et la compréhension, mais l'objectif de l'appel à l'action, c'est justement de passer des paroles à l'action. Au Centre pour la diversité et l'inclusion, on a mis en place des initiatives nouvelles et novatrices sur la diversité et l'inclusion, spécifiquement, évidemment, en matière de recrutement et de gestion des talents. Le centre est là aussi pour assurer une coordination avec les intervenants qui ont des politiques, dont les politiques et les programmes ont une incidence sur la diversité et l'inclusion. Donc, par exemple, on travaille de très près avec l'École de la fonction publique, avec la Commission de la fonction publique, le Bureau du conseil privé, etc. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que l'approche du centre repose vraiment sur le principe de co-développement. Alors, les solutions qui ont été proposées ont été vraiment élaborées conjointement avec les nombreux réseaux de diversité et d'inclusion au sein du gouvernement fédéral. Parce qu'on reconnaît évidemment l'importance de valoriser l'expérience vécue et l'expertise des fonctionnaires pour compléter les données auxquelles on a accès. On a vraiment un objectif d'amplifier ces voix-là. Alors, de façon plus concrète pour les programmes que le Centre a lancés et des autres initiatives au sein du Bureau de la dirigeante principale des ressources humaines, en fait, je vais vous parler de 2 programmes spécifiquement du Centre. Le premier, d'ailleurs, dont vous pouvez vous servir pour vous-même et dont vous pouvez vous servir pour vos employés. Donc, le premier programme, ça s'appelle Mentorat Plus et l'objectif, c'est vraiment d'appuyer l'avancement professionnel des groupes en quête d'équité. C'est un programme unique parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, il a été élaboré conjointement avec les groupes en quête d'équité et il améliore le mentorat traditionnel en ajoutant l'élément de parrainage. Alors, la différence, comme certains de mes collègues disent, c'est qu'un mentor parle avec vous, un parrain parle de vous. Donc, l'idée du programme, c'est de jumeler des employés avec des mentors ou des parrains qui sont des cadres supérieurs pour les aider à progresser dans leur carrière en leur offrant une meilleure visibilité dans les réseaux informels, ce qui, on sait, est une barrière pour les gens issus de groupes sous-représentés, et de les faire accéder à des possibilités de perfectionnement qui permettent d'acquérir des compétences nécessaires pour devenir cadre supérieur.
Le second programme dont je vais vous parler, c'est Mosaic, qu'on vient de lancer une semaine. Donc, le programme Mosaic des futurs dirigeants, encore une fois, c'est un programme qui a été élaboré conjointement co-développé avec les réseaux. C'est un programme de perfectionnement en leadership pour les employés de niveau EX-1 qui proviennent des groupes en quête d'équité qui leur permet d'intégrer les groupes EX. Mosaic includes 3 streams, and you'll see how it's a little different than other leadership programs. So again, this is for, it's targeting EX-1 employees so that they can become EX. Alors, la première partie, c'est un peu comme je vous parlais tout à l'heure, la notion de parrainage. Alors, les participants vont bénéficier du soutien d'un parrain tout au long de leur programme. Ensuite, il y a le renforcement de l'expérience par lequel les participants vont avoir l'occasion d'avoir une affectation, un détachement pour exercer leur perfectionnement et leur habilité. Merci de me le dire pour le micro, ça doit être vraiment fatigant. Donc, l'apprentissage, alors les participants vont suivre un programme d'études vraiment personnalisé pour cibler vraiment leurs besoins d'apprentissage personnalisé. Contrairement aux autres programmes de développement, à la fin de Mosaic, en fait, il y a une évaluation des candidats qui peut mener à une nomination au niveau X. En parlant de programme de développement, je veux aussi vous dire que nos collègues au bureau de la dirigeante principale des ressources humaines ont aussi modifié le fameux programme de développement en leadership pour les cadres supérieurs pour qu'il y ait la moitié des participants au programme EX1 à EX3 qui proviennent de groupes soit de personnes en situation de handicap, d'Autochtones ou de minorités visibles. Et ça a donné en fait que la dernière cohorte de l'automne 2020 a été la plus diversifiée depuis la création du programme, avec 52% des participants qui appartiennent à l'un ou l'autre ou plusieurs de ces groupes. Évidemment, enfin, tout ceci est possible grâce à la disponibilité des données. Access to disaggregated data is essential to understand the gaps in representation and help target actions. So qualitative and quantitative data are really there to help us better understand the diversity within the public service, as well as the experience of public servants of diverse employees within the public service. Again, our colleagues at OCHRO over the last year have worked really hard to publish, so you can find that on canada.ca, disaggregated data for the first time ever with 21 subgroups of employment equity, including, for example, Black employees or Métis or Inuit, or persons with avec une déficience auditive ou des problèmes de mobilité. Ça fait longtemps qu'on nous demande ces données-là et elles sont finalement disponibles parce qu'évidemment, on sait que les données probantes nous aident à prendre des bonnes décisions. On the qualitative side, you'll see that the results of the survey, the Public Service Employment Survey, the 2021 that was published in March 2021, are essential to give us a sense of how employees feel that they are, explain their experience anyway. This year, in that survey, not only is there information by employment equity group around harassment and discrimination, but there's also for the first time information on perceptions of racism. And the 2020 survey also includes data on the LGBTQ2 community. The last point that I'll turn to my colleague Vinita to tell you a little bit more about the amendments that were made to the Public Service Employment Act that are
really good tools for you as well. So Vinita, over to you. Thank you very much. Sorry, I just have to jump in, Vinita. I beg your pardon. Marie-Josée, I wondered if you could repeat some of the information about the programs in English. We do have some questions in the chat about some of our listeners didn't quite Well, you know what? I can help with that. Yeah. You can do that. Awesome. Okay. Merci beaucoup. Thank you. So, Marie-Josée, merci beaucoup. So for those of you, who prefer this in English, I will just repeat some of the key information that Marie-Josée shared with us. So from the center, as you know, diversity and inclusion is a priority, as you can see from the call to action, from mandate letters, from the speech from the throne, and also from the priorities established by the President of the Treasury Board. So in response to that, a number of initiatives have been launched by Center on Diversity and Inclusion, including Mentorship Plus that Marie-Josée talked about, and I'll provide a high-level description as well. Mosaic, which is a leadership development program. We have ELDP Plus, which is a leadership development program for EXs to improve diversity in the EX cadre, even higher levels. The nomination criteria have been changed to include nominations from equity-seeking groups. And then another very important program is Federal Speakers Forum. And all this is based on evidence, and for that evidence-based approach to ensure that we have stronger, clearer, better data. We have, the OCHRO has embarked on a number of tools. One of them is providing disaggregated data, visually very easy to manipulate and available to all public servants, and actually outside the public service also. So I'll go a little bit more in detail on Mentorship Plus that Marie-Josée talked about. So Mentorship Plus is a program for intended to provide access to career development opportunities for underrepresented EE and equity-seeking groups. As we talked about this, it is co-developed in line with all of our initiatives with employment equity and equity-seeking groups. It was launched in December 2020, and already we have almost half of the departments that we work with, half of the organizations, about 80 are part of our designated senior officials on EE and DNI community, and half of them have already launched Mentorship Plus. So Mentorship Plus comprises of both mentorship and sponsorship components. The departments can launch them simultaneously, separately, or concurrently, so lots of flexibility there. And then mentorship goes beyond, sponsorship goes beyond mentorship, which is the plus component of Mentorship Plus. You know, oftentimes I'm asked about the difference between the mentors and sponsors. So while mentors coach and give advice, career advice, identify the areas that you should develop in, sponsors really advocate for you. So mentors talk with you, sponsors talk about you. Mentors give perspectives, sponsors give access to opportunities, mentors give advice and coaching, and sponsors advocate for you. So, you know, oftentimes folks wonder, is this, you know, is this structured? Is this fair? Is this equitable? Well, sponsorship has been happening, and all the research shows forever. And the only thing is it's not equitably distributed. We've had, you know, a lot of networking that happens on the golf courses, on drinks after work and all that. The access to these avenues is disproportionately lower for equity-seeking groups. And it is to balance that playing field that sponsorship comes into picture. Now, moving on to Mentorship, the Mosaic program. Mosaic is recently launched in the last week or so. It's a 12-month program for leadership development across public service, again, co-developed. It is
departments can send their nominees. There will be a cohort of 25 plus candidates that will go through a one-year training program. The program has 4 key elements. One is the learning piece, and we are focusing our learning on making sure that we are developing leaders of tomorrow. So it's not just the key leadership competencies that we are focused on, but also we're looking at future of work and determining what kinds of leaders do we want in future. So one thing that has been raised very strongly, for example, is self-awareness. So our learning will be very customized, very focused on making sure that we are keeping our pulse on digital needs, the data needs, the future of work, etc. Second part of that, and there will always be all the mandatory learning that is required for EXS, like budget, the HR, etc. The second part of that is sponsorship. These folks, the candidates that will be participating in the program, will come with sponsors that throughout the program will give them ample opportunities to learn and advocate for them to get projects that are interesting, that are valuable from their learning perspective, etc. So sponsorship, learning. The third element is experience building. Every candidate will go through an assignment component, which will be uniquely tailored to the needs of the candidate. So at the start of the program, the candidates will have an assessment done by PSC, and we will identify the areas where they need most growth. Some might need, a very, structured elements like experience and supervision, while others may need, better collaboration capacity, etc. So we will focus our learning at the individual level through a number of elements of the programs. So in addition to the experience, learning, sponsorship, a very, very bold aspect of Mosaic is the opportunity to be assessed against an EX position. So what we are seeking as outcome from this program is an appointment, not participation in a qualified pool. So that's Mosaic for you. And now coming to the last part that Marie-Josée actually invited me to talk about first, one of the key initiatives that has been launched by OCHRO, and I'm sure you will hear a lot more about it from our PSC colleagues, is a number of flexibilities in the Public Service Employment Act, the amendments that have been made. The definition of diversity, employment equity has been expanded. Diversity has been expanded to include equity-seeking groups. So not just the 4 designated groups. It opens the door to include LGBTQ or employment equity subgroups like Black employees in focusing efforts in the public service or targeting staffing. And already there are flexibilities in staffing, like you can limit the area of selection, expand the area of selection, or use EE and now equity-seeking group membership as asset criteria or organizational need. And so these will allow managers a lot more tools to use in staffing to ensure that they can achieve the goals that are being set forth for the public service. So I will stop here and allow for any specific questions that may be coming up. So sure. So Vinita, what we'll do next actually is we'll leave the questions for the end, and we'll actually turn it over to our colleagues from the Public Service Commission. Donc, merci beaucoup, Marie-Josée, Vinita. This was really valuable information. And so any kind of links and information that you wanted us to share will be posted on the NMC GC Connects pages after this session. So thank you so much. And now we'll turn it over to Patrick Gauthier and Valentina Fumagalli from the Public Service Commission to present on recruitment tools that support diversity and inclusion. Donc, nous allons passer la parole à Patrick et à Valentina de la Commission de la fonction publique qui vont nous présenter des outils pour le recrutement en ce qui a trait à la diversité et l'inclusion. Donc, Patrick Gauthier est directeur du rayonnement et de l'engagement des partenaires et est responsable de l'élaboration et de la mise en œuvre d'approches stratégiques
pour le jumelage des talents afin d'améliorer les résultats de recrutement. Il est également responsable de la mise en œuvre et de l'administration du programme fédéral de stage pour les personnes en situation de handicap. As the Director of Inclusive Recruitment at the Public Service Commission, Valentina is, among other things, responsible for providing advice on on diversity hiring programs and on services the PSC provides to government. Donc, Valentina et Patrick, over to you. So as we kind of just pause, oh, okay, Valentina lost, okay. Ouais, je suis là. Okay, I'm glad you're there. Okay, maybe just start and we'll load the presentation as... Absolument, si vous pouvez exactement afficher la présentation. Donc, bon matin tout le monde. Good morning, everybody. I'm Valentina Fumagalli. My colleague Patrick and I are pleased to be here with all of you today and be given the opportunity to provide you an overview of all the tools, supports, initiatives, and programs that the public service offer you as RE managers to facilitate inclusive recruitment. Je pense qu'avec la présentation que vous allez tous recevoir, ça va répondre à certaines des questions que je viens de voir en chat, à savoir qu'est-ce que les gestionnaires pourraient faire pour atteindre les priorités du gouvernement en matière de diversité et inclusion. So, as you all know, one of the commitments made by the government of Canada touches on recruitment. All deputy ministers need to actively support the recruitment and retention of Black people, other racialized groups, Indigenous, and persons with disability. What does this mean to you as RE managers? It means that now more than ever, you should be looking at staffing processes through the lens of diversity and inclusion, and knowing where to find the information, how to approach inclusive hiring can be challenging, can be difficult. So that's why we're here today. And that's why you will be receiving this bag, which is packed with hyperlinks and information, but it was made that on purpose for you to help you navigate all the information. Donc, la bonne nouvelle, si on veut aller peut-être à la diapositive 4, s'il vous plaît, parce que dans les diapositives précédentes, on rappelle un peu les priorités, puis je suis persuadée que vous êtes tous familiers avec ces priorités. La bonne nouvelle pour vous en tant que gestionnaire d'embauche, c'est que sur le site de la Commission de la fonction publique, il y a plusieurs conseils, une panoplie de conseils et d'outils qui vont vous aider à naviguer le processus de recrutement, de la planification, de l'embauche, passant par l'élaboration de la stratégie d'évaluation des candidats jusqu'à la sélection. On this slide, you're going to see you see few hyperlinks, and I'm pretty sure you're all extremely busy. So if I were you, I would take a few minutes to read the hiring and assessing candidates of employees. Actually, sorry, it's the questions and answers on staffing and options to support employment equity, diversity, and inclusion, which is the second bullet. Why that webpage in particular? Because that webpage contains a list of Q&As that the PSC has received over the last months from hiring managers and HR specialists on inclusive recruitment. So we have provided extensive responses to all the questions. And just to give you an idea, donc, juste pour avoir une idée de quel type de questions vous allez retrouver dans cette foire aux questions, il y a une question aussi simple que pour remédier à la sous-représentation conformément à la loi sur l'emploi de la fonction publique, qu'est-ce que je peux faire en tant que gestionnaire d'embauche? So, to address underrepresentation, what should I do? What can I do as an RE manager? Well, you can limit and expand the area of selection to designated groups. You can establish and apply an employment equity organizational need. So these are the type of tips that you find in this web page. There is a second web page, which is the last bullet point on this slide, that I strongly encourage you to take a few minutes to read it. And that is called Inclusive Appointment Lens, l'optique de la nomination inclusive dans la fonction publique fédérale. That webpage provides key questions and areas for reflection for hiring managers to consider at each stage of the staffing process, from the planning to the appointment.
Si on passe à la prochaine diapositive, on a essayé de résumer avec un petit visuel et d'autres hyperliens. Donc, ce n'est pas la lecture qui va vous manquer. On a essayé donc de résumer quelques types de questions que vous allez retrouver sur nos pages. Il y a des questions du type « Quels sont les objectifs de l'organisation en matière d'équité en emploi? Quels sont les objectifs? Comment est-ce que j'établis ces objectifs? Les qualifications sont-elles mesurables et établies de manière à inclure les divers groupes de personnes? Est-ce que l'annonce de l'emploi est attrayante? Est-ce qu'elle est conçue pour atteindre les divers groupes de personnes? Est-ce que les évaluations ou même les méthodes, les outils d'évaluation qu'on utilise pour choisir les bons candidats, est-ce qu'ils sont exempts de préjugés, d'obstacles? Encore une fois, une foule d'informations qui est là pour vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Il y a toujours des adresses courriels dans la plupart de nos pages web. Maintenant, si on veut passer à la prochaine diapositive, la diapositive 6. So if we go to slide 6, you certainly know that the PSC manages different recruitment programs and specifically programs for students. One of the most popular ones that I'm sure you all know is the Federal Student Work Experience Program, better known as FSWEP, en français PFETE. Under the FSWEP, we have targeted sub-programs. We have one sub-program that targets Indigenous students, which is called Indigenous Students Employment Opportunity. Donc, si parmi vous, vous souhaitez recruter des étudiants autochtones, vous pouvez tirer avantage de ce programme, donc le programme Occasion d'emploi pour étudiants autochtones, qui cible véritablement les étudiants autochtones. Puis c'est un programme très complet parce que ça comprend une guide d'intégration, des cours de formation, des activités de mentorat, des services de soutien adaptés aux étudiants, mais également gestionnaire d'embauche. Donc, c'est vraiment un programme assez complet. Et pour vous donner un ordre d'idée, dans notre sous-répertoire de FSWEP, nous avons en ce moment plus de 2200 étudiants autochtones. So I just want to repeat that in English because I want to make sure that everybody understands. So in this sub-program of FSWEP targeted to Indigenous students, we have over 2,200 students. So it's a very good source or pool of potential candidates for you. On top of this program, we have also created another initiative that is called Indigenous Career Pathway. Donc, en français, c'est le parcours de carrière autochtone. Qu'est-ce que c'est? En fait, ce n'est pas une initiative, c'est un répertoire. It's an inventory that is updated quarterly that promotes Indigenous talent. Indigenous, more specifically, Indigenous graduates. So, those who have had previous experience with the public service that were part of the Indigenous student employment opportunity are now part of this sub-inventory. Currently, we have 14 candidates that are ready to be bridged. And on top of those 14, we have 12 other Indigenous candidates who have qualified in other department staffing pools. Again, two very good source of candidates and information for you. Nous avons également conçu une trousse à outils pour le recrutement autochtone et vous allez retrouver le lien dans cette diapo. So we have developed and we're currently updating actually an Indigenous recruitment toolbox which can assist you in removing hiring barriers and making the workplace more culturally welcoming as you hire and work to retain Indigenous employees. Now, if we can move to the next slide, slide number 7. Nous avons aussi une panoplie d'autres sources, d'autres programmes ciblés aux étudiants et aux employés en situation de handicap. Donc, encore une fois, vous êtes au courant vous connaissez la loi, je suis persuadée, la loi canadienne sur l'accessibilité, la stratégie sur l'accessibilité au sein de la fonction publique. Quel est le rôle de la Commission? Le rôle de la Commission dans tout ça, c'est d'appuyer les ministères dans l'embauche de 5 000 personnes en situation de handicap supplémentaire d'ici 2025.
And to be able to meet that target, the PSC maintains several staffing inventories that you can access. And these long lists with all these hyperlinks provide you all the resources to these inventories and programs. I'm not going to go into too many details on the first one because my colleague Patrick will give you all the details in just a few minutes, and it's an absolutely fabulous program. Just like the Indigenous students, we offer a sub-FSWEP program for students with disabilities, which is called Employment Opportunity for Students with Disabilities. En français, ça s'appelle Occasion d'emploi pour les étudiants en situation de handicap. Again, it's part of SWEP. It targets students with disability, and that program helps hiring managers not only find and connect with persons, with students with disability, but also support students, hiring managers, supervisors throughout the hiring process and beyond. Again, data is important. To give you an idea, as of the end of September, we had over 4,800 students with disability in that inventory. Just like for Indigenous students, we also offer an inventory for persons with disability, for graduates, with disability. Like before, I told you about the Indigenous career pathway. For Indigenous Indigenous graduates, we have the same for persons with disability, and that is called Virtual Door to Talent with Disabilities. En français, c'est la porte virtuelle des talents en situation de handicap. C'est également une autre initiative pilotée par la Commission fonction publique qui a été lancée en février 2021. Et qu'est-ce que cette initiative fait? Permet justement aux gestionnaires d'accéder à des candidats en situation de handicap prêts à être embauchés et des candidats qui ont eu de l'expérience à la fonction publique à travers le programme Employment Opportunity for Students with Disabilities. On a en ce moment une soixantaine de candidats, de diplômés en situation de handicap qui sont prêts à être embauchés. D'autres répertoires qui peuvent être d'intérêt pour vous sont des répertoires ciblés que la Commission de la fonction publique a établi en collaboration avec le Conseil national des ressources humaines. So the Public Service Commission partnered with the Human Resources Council and created and launched in the spring 2 ongoing inventories of candidates with disabilities, featuring careers in data and policy analysis, and digital technology. What does it mean? It means that we have ongoing inventories for EC and CS. Okay, and the link to those inventories are there on this slide. On a également conçu une trousse d'outils à l'intention des gestionnaires comme des conseillers en ressources humaines, et le lien est là sous Tools and Supports. Et c'est une ressource qui cherche à vous donner des pistes de réflexion, des conseils sur vraiment l'embauche des personnes en situation de handicap, et nous avons regroupé les conseils selon les différentes étapes du processus d'embauche. Ensuite, je tenais à vous mentionner une dernière ressource. C'est la dernière puce dans cette diapo, Assessment Accessibility Ambassadors Network. Ça, c'est important que vous sachiez que ça existe. C'est un réseau d'ambassadeurs de l'accessibilité en matière d'évaluation. C'est un réseau dont le Centre de psychologie du personnel au sein de la fonction publique est responsable. Et ce réseau essentiellement offre à des membres de la communauté des ressources humaines de la fonction publique une formation sur les pratiques exemplaires liées aux mesures d'adaptation en matière d'évaluation. So really, this network, Assessment Accessibility Ambassador Network, trains representatives in the human resources community on best practices for assessment accommodation. Although it's targeted mainly to the human resources community, it's important that you know that this resource exists. So if you ever need advice, guidance on how to best evaluate and assess candidates who require accommodation measures, then you can tap into your human resources advisors, or you can also learn more about this network by clicking on the proper link.
Donc, encore une fois, il y a vraiment une panoplie de ressources. Ici, on a essayé de faire une synthèse, mais sachez aussi que sous ma responsabilité, j'ai un centre d'expertise en recrutement autochtone, puis un centre d'expertise en recrutement inclusif pour les autres groupes désignés. Donc, les adresses courriels, vous les trouvez dans la présentation PowerPoint. N'hésitez pas de nous poser des questions. Maintenant, I'm going to turn to you, Patrick, to present the other recruitment programs that the PSC offers. Merci, Valentina. Bonjour. Avant de commencer, j'aimerais remercier tous les gestionnaires qui ont travaillé avec nous pour doter les postes de stagiaires en situation de handicap l'année dernière. Comme vous le savez, l'année était très difficile, mais vous avez répondu à l'appel et pour ça, je vous en remercie. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers avec le programme, il a été lancé en 2019 pour assurer l'inclusion économique de 125 personnes en situation de handicap avec peu ou pas d'expérience professionnelle. Le programme permet aux stagiaires de développer des compétences clés pour un emploi futur, soit dans la fonction publique ou dans le privé, et par le fait même contribuer, s'ils sont embauchés à la fonction publique, contribuer à la réalisation d'une fonction publique plus diversifiée d'ici 5 ans. Le programme de 2 ans vise à vous offrir des conseils et outils pour mieux vous appuyer et vos stagiaires. À travers nos différents partenariats, nous avons des outils créés pour développer des plans d'apprentissage, des services d'accompagnement de carrière, du soutien pour la mesure d'adaptation, des outils technologiques par le biais de la bibliothèque de prêt. Il y a un autre bon point important, à travers ce programme-là, nous payons 50% du salaire pour la durée de 2 ans du programme. La première année du programme nous a permis de travailler avec 8 organisations et embaucher 20 stagiaires. Et on est fiers de dire que 6 d'entre eux ont eu des offres permanentes à la fonction publique. L'année dernière, suivant votre réponse massive à notre appel, nous avons pu doter 60 postes de stagiaires pour 28 organisations différentes à travers le pays. Puis nous avons pu accomplir ceci parce qu'on a développé un partenariat solide avec l'Association canadienne de soutien à l'emploi. Et à travers ce partenariat-là, les organisations ont eu accès à 22 professionnels de soutien à l'emploi qui les appuieront tout au long du 2 ans du stage du programme. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de participer, c'est encore la chance, nous allons lancer les 2 dernières cohortes en mars et octobre prochain. Dans ces nouvelles cohortes, nous allons travailler étroitement avec vous afin d'identifier et doter des postes variés à travers le Canada. Puis en travaillant avec vous, on espère bonifier vos compétences générales en matière d'embauche et maintien en poste de personnes en situation de handicap. Et également, avec ces nouvelles cohortes, nous cherchons à atteindre des résultats suivants. L'augmentation des possibilités d'emploi pour les Canadiens en situation de handicap, l'amélioration de l'employabilité des stagiaires et que vous, les gestionnaires, se sentez équipés pour soutenir les stagiaires en milieu de travail. Le dernier, c'est que le gouvernement soit perçu comme un employeur de choix par les stagiaires du programme. Je suis certain que plusieurs d'entre vous vont nous contacter suivant la présentation. Je vous encourage à le faire le plus rapidement possible parce qu'on a seulement 50 postes pour les 2 dernières cohortes du programme. So now, on the next slide, on how, so Valentina talked about general programs. So other initiatives that might be of important to you. There's like a lot of great programs that we have to support you in your role. One is, you probably know of it, it's the post-secondary recruitment program, which allows you to have access to thousands of talented graduates from across Canada, therefore reducing your time to staff. This inventory makes it easier to staff an assortment of specialized positions that are in very high demand. So we encourage you to visit the PSR webpage, as I've seen here on the slide, and browse through the various inventory that we've put access on our deck. So moving forward, we'll be holding a focused recruitment campaign that will leverage online assessment options and other recruitment activities at the PSC. This new campaign will be launched tomorrow for 4 weeks with candidates available for referral within spring 2022. So stay tuned.
We also have the recruitment of policy leaders, where we have many exceptional candidates available at the EC4 and EC5 position. On the student recruitment side, we have the Federal Student Work Experience Program, where there's over 70,000 students available from across Canada. An important stat is that three-quarters of the students in the inventory have self-identified in at least one of the 4 employment equity groups. Another quick fact, something that's important, the most requested work type by manager, unfortunately, is still clerical. And if you look on the other side, on where the students, when they apply, their most selected work type is research and program and policies. So important to look at the broad talent that we have in the inventories. There's also the co-op program, which offers about 4,000 placements each year in a specific field of studies. For the research-focused departments, there's also the research affiliate program that helps students find practical research job opportunities. So the programs that I just described account for 20% of the overall recruitment in the federal public service and exist to make your recruitment easier and more efficient. We hope you leverage these great programs in the near future. And if you have any questions, our contacts are in the presentation, and we encourage you to ask questions, and we'll be there to support you in this journey together. So thank you. Thank you, Patrick and Valentina. That was great. The presentation and all of the awesome links that were discussed today will be made available. So I understand from the chat there's been some problems with some of the documents. So for the PSC presentation, the PDFs are already loaded to the event program. For the links and references for the first half from OCHRO, we will be posting those as well. And so that we'll make sure that those are available on the symposium program website. So right now, I'm just aware of the time. We've just got a few minutes left, so we're going to go with a couple questions. First question is for Vinita. So if we could close off the slides and we'll get Vinita back on the screen, that would be great. So Vinita, with regard to what we were discussing a little bit earlier today, so regarding the Mosaic program, can nominations be sent after November 12th? The comment is we don't have much time to create awareness and communicate information, as well as receive nomination within the organization by November 12th. And that's a very tight deadline. So if you could answer that for us, please. Yes. It is a very tight deadline, but just so the nomination package includes a number of things like the name of the candidate, the sponsor that will accompany, identifying an EX1 position in the succession planning. What we offer is that as soon as possible, send us a name of the candidate or nominee from your organization, for which we can give a couple days, but just know that the selection committee and everything after that, travel for participants, etc., is planned for early next year. Selection committee is meeting in the 3rd week of November. So very little flexibility is there, but we are lightening the nomination package initially. So all we need is the name of the candidate by that date, and maybe we can give you a couple days the following week extra. And I am gonna turn to my person who's with me here, my manager for the program, Pauline Lacosade, and you can send a request to her to see what a couple days that we can provide to you for that. We also have an information session planned for this, and maybe Pauline, you can provide the information to the person who reaches out to you on that one also. Thank you. Great, thank you. And so the other question was around that is, could you comment on how have occupied a substantive position equivalent to EX-1 for at least 1 year, and what does that mean? Thank you. So we need 1 year experience at EX-1 as a selection criteria, as an eligibility criteria. The person may be acting EX-1, for example.
But as long as the substantive is at EX-1 level, and at that level, they can provide not a continuous necessarily, but experience that adds up to 1 year, then they can be eligible to be nominated to the program. Okay, and one last question for yourself. For the focus learning that will be completed by the PSC, is this achieved through the SIL? So no, so PSC will do the assessment for us initially to tell us, 360 degrees, using 360 assessment or TRIMA, some tools like that, to tell us where the learning needs to happen for each individual. As I said, they will assess every individual, find out the gaps that we need to fill for leadership for them. This focused learning that will happen. So some mandatory learning from the Canada School. The other, actually, we have hired Ivy School of Business. They are the leaders in leadership development learning across Canada, and actually very well known across the world. So we are working with them to provide the Cadillac version. They're very well versed with the leadership competencies that we want to develop in addition to the key leadership competencies that are future oriented. So it's the Ivy School of Business that we will be working with. And in PSC will still provide individualized coaching sessions to identify, customized learning, to address sort of customized learning for each candidate. Great. Okay, so that's going to have to be our last question. It's time to wrap up. We do have another session starting in 8 minutes. So I just wanted to say thank you. I'm going to pass it over to Elizabeth to do the closing remarks, and we'll see you in a little bit. Yeah, and I'll just say, please reach out to us directly if you have more questions. Okay, bye. Yes. Okay. Thank you. So we're a little bit tight on time, so we're going to wrap it up just now. I know there were lots of questions, so please do feel free to reach out to the panelists, reach out to the NMC, and we'll make sure that we get those answered. Donc, n'hésitez pas à nous contacter à la CNG ou contacter les panélistes directement si vous avez des questions auxquelles on n'a pas pu répondre. Donc, Teresa and I would like to thank our panelists for joining us today and providing such invaluable information. And we also want to thank the NMC team for their support in this virtual talk and all of the technical support that we received from the Federal Youth Network through the use of their Zoom account, and the incredible support that we received from Marcella Popovich and Josh Frame. Donc, merci à tous de nous avoir joints pour cet événement aujourd'hui. Our next session with FlexGC, Thriving with Your Teams in a Hybrid Workspace, starts at 11:30 Eastern, donc dans 6 minutes, selon mon horloge. Alors, on vous invite à participer à la prochaine présentation de FlexGC sur les milieux de travail hybrides. Et donc, you can also come and join us in the Wonder Me app, which is a networking opportunity for all symposium participants to connect with each other. You'll find that link in the virtual expo platform, or you can just type in the wonder.me and access it. Donc, merci à tous et puis on se revoit dans quelques minutes. Au revoir. Bonne journée. Bye.